Namaste students, myself Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Session Carbines. Students, today now we discuss carbines. A carbene is a highly reactive species containing a carbon atom with 6 valence electron and having a general formula RR. C lone pair is partially hal having the considerably huge A1. So the structure and bonding are represented in carbene. Carbene are singlet carbene and triplet carbene is represented is given below. स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ रहे हैं कार्बन्स और कार्बन एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है और जिसके पास कार्बन एटम विद ए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ए हैविंग जनरल फॉर्मूला आर सी सो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग्स आर सिंगलेट कार्बन इज द टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स 0 एंड बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 102 डिग्री फॉर ए सिंगल मैथिलीन्स is known as a singlet carbene. Student triplet carbene the total number spin is equal to 1. So the paramagnetic is natures may be observed by the electron spin resonance spectroscopy is known as a triplet carbenes. Okay students, so the triplet carbenes are generally stable in a gaseous state while singlet carbenes occurs more often is aqueous media. Student carbenes are two types, singlet carbene and triplet carbene. Singlet carbene में अपन ने स्टूडेंट देखा सिंगलेट कार्बन में स्पिन टोटल स्पिन 0 होता है, बॉन्ड एंगल 102 डिग्री होता है. फॉर एग्जांपल्स अपन ने मैथिलीन लिया. बट स्टूडेंट ट्रिपलेट कार्बन्स आर स्पिन इज इक्वल टू 1. ट्रिपलेट कार्बन आर नेचर ऑफ द पैरामैग्नेटिक्स एंड मे बी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. Okay, spin spectroscopy resonance. So the triplet carbene are generally stable in the gaseous state. So while singlet carbenes occurs more often in aqueous media. So carbon atom is singlet carbenes is sp2 hybridized in which the spin paired electron occupy an sp2 orbital. So shape of the carbenes is planar. So p orbital are represent and sp2 hybridized orbitals is represent of the carbenes. Students कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और p ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. इज रिप्रेजेंट ऑफ द ट्रिपलेट कार्बन आर गिवन बिलो स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट ऑफ ट्रिपलेट कार्बन्स. ओके स्टूडेंट्स, so the generation and effect of the reactions of carbenes. Designations of the diazoalkenes and their analogous via photolytical, thermal and transition metal RH and Ru catalyze the routers is known as a reactions and generation of carbenes. So CH2 double bond N plus double bond N2. So diazoalkenes react with a pyrolysis in the presence of HV. So carbene product are formed plus nitrines and 2 azonium salts. So reactions are the pyrolysis and H nu heat formation convert to carbenes is represented are given below. Okay students, so students the base inducted eliminations RCH or Cl react with H plus convert to R minus and react with chloride convert to carbenes as the products. So carbene से as a intermediate is the Wolff rearrangement. Students important rearrangement or Wolff rearrangement is carbene intermediate are formed. Students Wolff rearrangement एक important rearrangement reactions होती है जिसमें carbene intermediate बनता है. Okay students, तो so RCO N2 double bond N R dash convert to R2 convert to the product carbene intermediate and convert to R double bond C double bonded O is known as a carbene intermediate and convert to product of a Wolff rearrangement. Okay, so the carbene being the electron deficient species may take part in the electrophile aromatic substitution reactions. So for examples is Raymer-Tiemann reactions. Student carbene reactions are important part of the Raymer-Tiemann reactions. So RCOH CH3 phenol react with a CHCl3 plus aqueous NaOH convert to intermediate compound are formed and intermediate compound react with NaOH and convert to product are salicylic aldehyde is known as a Raymer-Tiemann reactions. Okay students, तो ये होता है अपने पास कार्बीन्स एंड कार्बीन इंटरमीडिएट. ओके, थैंक यू.